So good afternoon, and thank you all for tuning in. I'm Congresswoman Lori Trahan, and I'm so honored to be joined by my dear friend and colleague from El Paso, Texas, Congresswoman Veronica Escobar. Hi, Congresswoman. Such a pleasure to be with you and with your constituents. Before we get started, I want to tell all your constituents how fortunate they are to have your leadership. Lori is one of my favorite members of Congress. She is a worker bee. She's always looking for ways to help her constituents, to fight for her district. And she has been such a great champion of Massachusetts and everything that all the needs that you all have. And she's a great collaborator. She's someone who I can look to for support and help for my own district. And in fact, Lori came to visit El Paso, Texas, the district I'm so privileged to represent, during the height of the migrant arrivals at our southern border. And she was one of those incredibly wonderful, generous, kind, compassionate members of Congress who truly wanted to understand the issue inside and out, and made the trip to El Paso. And for that, I will always be so grateful. So thank you, Lori, for all your support, for everything you do for our country, for your constituents. I'm very lucky to be able to serve with you. Well, thank you, Veronica. And because this is going to be our Spanish-speaking teletown hall or Facebook Live, I'm going to introduce JJ from my team. So JJ is my staffer on Armed Services Committee, which is the committee that Congresswoman Escobar and I sit on together, but we also sit on the Congressional Hispanic Caucus together. So I'm going to stop because I think we've loaded JJ up too much to remember to say. And JJ, I can deliver my comments about the great Congresswoman in Spanish when you give me the green light. Perfect. Thank you so much, Congresswoman. Buenas tardes y gracias a todos por estar aquí. Soy la congresista Lori Trahan y es un honor estar aquí con mi amiga y colega del Paso, Texas, la congresista Verónica Escobar. Congresista. Gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes. Antes de empezar nuestra conversación, les quiero decir qué privilegio es servir en el Congreso con su congresista, Lori Trahan. Es una gran trabajadora, siempre está buscando modo de colaborar para mejorar su distrito. Siempre está luchando por ustedes y trabajando con cada miembro del Congreso para asegurar que tenemos leyes justos. El año pasado, cuando tuvimos el crisis, cuando los inmigrantes estaban llegando aquí en mi distrito del Paso, Texas, en la frontera, Lori fue una de las congresistas que hizo el viaje para visitar a El Paso, para entender lo que estaba pasando, y enseñó tanta compasión y sentido de que necesitamos justicia para cada persona y dignidad para cada persona. Les doy las gracias por mandarnos a Lori y estoy lista para empezar nuestra conversación. Thank you. So today we're going to be talking about the disproportionate effects of COVID-19 that it's having on our Spanish-speaking communities in all of our districts, but more importantly, the resources that are available to you and the additional relief, which we're still fighting for down in Washington. Before I do that, I just want to take a moment to provide everyone with the latest on the coronavirus and tell you a little bit about what Veronica and I are doing and fighting for in Washington. As of today, over 1.5 million people have tested positive for COVID-19 across our country, and more than 95,000 people have died. Here in Massachusetts, 90,000 people have tested positive, and tragically more than 6,000 have passed away from this disease. Over 60% of those people have been residents of senior care facilities. Even as states like Massachusetts slowly begins the process of reopening, the economic impact on our workers
and our small businesses continues to worsen. Yesterday, we got the latest numbers, and just in the past week, nearly 2.5 million more people have filed unemployment claims, bringing the total number to 36.8 million in the past 9 weeks. That includes more than 1.2 million people in the state of Massachusetts. Hoy vamos a hablar de los efectos desproporcionados que el COVID-19 está teniendo en nuestras comunidades de habla hispana y en nuestros distritos, los recursos disponibles para ustedes y el apoyo adicional por el cual todavía estamos luchando. Quisiera tomar un momento para informarles lo último del coronavirus y contarles un poco de lo que Verónica y yo estamos luchando en Washington. Hasta hoy, más de 1.6 millones de personas tienen resultado positivo para el COVID-19 y más de 94,000 personas han muerto. Aquí en Massachusetts, cerca de 90,000 individuos han dado positivo. Trágicamente, 6,000 han perdido la vida por esta pandemia. We also know that this virus, like most public health crises in our country's history, is having a disproportionate impact on our communities of color. In fact, a recent report from the Massachusetts Attorney General's Office shows that the communities with greater populations of people of color have the highest rates of COVID-19 infection across 38 of the largest cities in the Commonwealth, including Lawrence and Lowell. On the ground, we've seen this firsthand. As of late April, 90% of the patients at Lawrence General who tested positive for COVID-19 were Latino or Hispanic. También sabemos que ahora este virus, como en la mayoría de las crisis de salud en la historia de nuestra nación, está teniendo un impacto desproporcionado en nuestras comunidades de color. De hecho, un reporte reciente de la Oficina del Procurador General de Massachusetts muestra que las comunidades con mayor población de color tienen las tasas más altas de infecciones de COVID-19 a lo largo de las 38 ciudades más grandes de la comunidad, incluyendo Lawrence y Lowell. A nivel de piso, hemos visto esto de primera mano. Tan reciente como en abril, 90% de los pacientes de Lawrence General han dado positivo del COVID-19 fueron hispanos o latinos. But nationwide impact on our Spanish-speaking workers has been equally devastating. In addition to the number of states releasing data that points to disproportionate effects of this pandemic on communities of color, Latinos also make up a large percentage of the millions of essential workers of our critical infrastructure. To make matters worse, 1 in every 5 Latinos are out of work because of COVID-19. And as a racial demographic, they continue to have the highest uninsured rate in our country. I know we'll talk a lot about this issue later on the event, but I want to let everyone know watching that this is something that we take very seriously. I've been in touch with the governor's command center, the attorney general's office, local officials and community leaders to make sure that we're putting every tool to use that we can here in the 3rd Congressional District to make sure we get through this pandemic without leaving a single person behind. Pero el impacto a nivel nacional de nuestros trabajadores de habla hispana ha tenido un efecto devastador. En adición al número de estados generando información señala los efectos desproporcionados de esta pandemia en las comunidades de color, los latinos también son un porcentaje enorme de los millones de trabajadores esenciales de nuestra infraestructura crítica. Para empeorar las cosas, 1 en cada 5 de latinos están sin trabajo debido al COVID-19 y siendo una demográfica racial, continúan teniendo la tasa más alta sin aseguranza en el país. Sé que hablaremos más acerca de este asunto en nuestro siguiente evento, pero quiero que todos los que estén viendo ahora que sepan que estamos tomando este asunto seriamente. He estado en contacto con el Centro de Comando del Gobierno, de la Oficina del Procurador General, los oficiales locales y los líderes comunitarios para asegurarles que estamos haciendo todo lo que podemos aquí en el 3er distrito para asegurarnos que saldremos de esta pandemia sin dejar a nadie atrás. In Washington, Congress has passed $2.7 trillion in emergency relief funding to help families and small businesses and to keep our healthcare heroes, our first responders, and our frontline workers safe. But what's clearer now than ever before is people here in Massachusetts and across our country are in need of more help.
Last week, I drove down to Washington, which is something Veronica can't do, unfortunately, to vote for the HEROES Act, a $3 trillion relief package that delivers on many of the needs of our heroes fighting on the front lines to save the lives of our working families who are doing everything that they can to make ends meet. Although the Senate has refused to take up this important piece of legislation so far, there's no question that we have so much more to do at the negotiating table for the American people. And our workers and our small business owners are going to need much more help getting back on their feet, and Congress will have to act to provide that assistance. Washington, el Congreso ha pasado 2.7 trillones de dólares en ayuda como fondo de emergencia para ayudar a las familias y a los pequeños negocios y para mantener a nuestros héroes de salud, los que responden primero y los trabajadores en frente seguros. Pero lo que más claro está ahora es que aquí la gente en Massachusetts y a lo largo del país están en necesidad de más ayuda. La semana pasada manejé a Washington para votar por la acta de Heroes, un paquete de asistencia de $1 trillón para apoyar en muchas de las necesidades de nuestros héroes que luchan por las líneas para salvar vidas y nuestras familias trabajadoras que están haciendo todo lo que pueden para sobrevivir. A pesar de que el Senado se ha rehusado a pasar esta legislación hasta ahora, no hay duda que tenemos mucho más trabajo que hacer por la gente americana. Nuestros trabajadores y dueños de pequeños negocios van a necesitar ayuda para regresar a sus actividades y el Congreso tendrá que actuar para proveer esta asistencia. Now, before we get to your questions, I have to introduce once again our incredible guest for this afternoon's event. Congresswoman Veronica Escobar is a third-generation El Pasoan. Did I say that right? El Pasoan. And proudly represents Texas's 16th congressional district. I had the distinct honor of being sworn in with her as a first-term member out of the U.S. House of Representatives last year. I serve on the House Armed Services Committee with Congresswoman Escobar, but she also serves on the House Judiciary Committee. She has already made history as the first woman ever to be elected to her seat, and in the halls of Congress, she's been a tireless champion for the rights of immigrants across our country, but also just a steadfast, pragmatic leader and one who I look to always for ways to work together on, but also someone who actually is so poised and so savvy in terms of getting the ball moved forward. So anyway, Veronica, thank you so much for joining. And before you speak, JJ has to shower you with that praise. Sí, muchas gracias. Antes de que vayamos a las preguntas, quisiera presentarles a nuestra increíble invitada para este evento esta noche, la congresista Verónica Escobar. Es una residente del Paso, Texas, de tercera generación y orgullosamente representa el Distrito Congresional 16 de Texas. Tuve el honor de ser juramenta por ella por un término como miembro de la Casa de Representantes el año pasado. La congresista Escobar sirve en ambas comités del Congreso de Judiciales y el Comité de Seguridad Nacional, y yo tengo el honor de estar con ella en el Comité de Seguridad Nacional. Ella ha hecho historia como primera elegida para su asiento y en los pasillos del Congreso ha sido una luchadora incansable por los derechos de inmigrantes en todo nuestro país. Verónica, muchas gracias por estar aquí. Gracias, les doy las gracias a ustedes también por participar en esta conversación. Y como dijo la congresista Trahan, es cierto que minoridades como latinos estamos sufriendo en modos diferentes, pero también en un modo que necesita atención y esta plática hoy, esta tarde, nos va a ayudar con buscar modo de trabajar para ayudarle a la gente latina. Gracias. So, thank you, Veronica. And I want to get to the questions because that's why we're here. We had lots of people submit questions, so we're going to do our best to get to as many of them as possible. So the first question, I'm going to take it, and then it reads,
I know that everyone is affected by COVID-19, but our cities specifically, our communities of color, seem to be impacted in higher numbers. What is our state doing to mitigate this? So I'll take it because it is a bit of a state question, but Veronica, you can feel free to chime in as well. So it's indisputable that this pandemic has had a disproportionate impact on communities of color on all fronts, right? Per capita hospitalization, fatality rates, to economic harm. COVID-19 woke many people up to the disturbing reality that public health crises have historically exacerbated inequities that harm people of color and low-income families more than others. In the case of this crisis, it's not because the virus picks on certain people, it's because of systemic problems that have persisted for generations, despite their harm to the most vulnerable. For too long, many of these failures have been slow to change, or they've gone unchallenged entirely, and that's unacceptable. And I'd like to add, sorry, I forgot the translation. No problem. Esta primera pregunta es para la congresista Trahan. Y la pregunta es, mientras que todos están siendo afectados por este virus, la gente de color y con menos ingresos parece que son los impactados en números mayores. ¿Qué está haciendo nuestro estado para mitigar esto? Y es indiscutible que esta pandemia ha tenido en efecto desproporcionado en las comunidades de color, especialmente en todos los frentes, desde la hospitalización per cápita y las tasas de fatalidad hasta el año económico. El COVID-19 despertó a mucha gente a dura realidad, que la crisis de salud pública históricamente ha sido una inequidad para la lástima o afectan a la gente de color y a las familias de bajos recursos más que a los demás. En casos de esta crisis, no es porque el virus escoge ciertas gentes, es por problemas sistémicos que persisten por generaciones a pesar del daño a estas poblaciones vulnerables. Por mucho tiempo, muchas de estas fallas han sido muy lentas para cambiar o han permanecido sin cambios completamente, y esto es inaceptable. And one thing that I'd like to add is in Texas, we're seeing very similar impacts. That's why it was so important in the HEROES Act. In our bill that we just passed last week, we prioritized testing and tracing and resources for minority communities. En Texas tenemos el mismo problema y por eso era tan importante en la legislación que pasamos la semana pasada poner como prioridad los recursos necesarios para las pruebas en comunidades de minoridades. Yeah, I'll just add, Congresswoman Ayanna Pressley has also been, a leader on this issue. We introduced together legislation that would require the federal government to collect and report, which is so important, racial and ethnic data related to COVID-19. And certainly the HEROES Act prioritizes that we require the CDC and the Department of Health and Human Services to report additional information on race and ethnicity rates of COVID-19 testing, tracing, and treatment. So that's how we get at this. We put our resources where they actually need to go. And today in the 3rd Congressional District, that's to Lawrence, that's to Haverhill, that's to Lowell. Yeah. Para hacer estos cambios necesitamos corregir estos errores y cerrar estas disparidades. Necesitamos información completa y confiable para crear estas pólizas que en realidad funcionen. Estoy orgullosa que esta legislación interna que nosotros votamos este mes pasado incluyó muchas de estas provisiones y que tomamos pasos para expandirla en el Acta HEROES la semana pasada. En esta firma de ley, el Acta HEROES requerirá de los Centros de Control de Enfermedades y el Departamento de Servicios Humanos y de Salud que reporten información adicional sobre las razas y las proporciones étnicas de los exámenes, tratamiento y mortalidad de COVID-19. Y esto va a beneficiar a las ciudades como Lawrence y como Haverhill. Terrific. Veronica, this next question is for you. It's from Eunice in Methuen, and she asks, Representative,
how do minority-owned small businesses get access to additional benefits? It's been increasingly difficult to get approved for loans that I need to stay afloat. Am I doing something wrong? Are there additional options for me? Well, Eunice, thank you for the question. And we knew when we headed back to DC to negotiate and to pass changes to the PPP program that businesses like yours were being left out. And we specifically worked on funding for you, for small and minority-owned businesses. And the best way for you to access that is to work with your local community banks. You really should reach out to the Small Business Administration to make sure that you are taking advantage of everything that you possibly can. But it's those small community banks that are so important to your access to the $60 billion that we set aside specifically for you. We also know that some of the big corporations that took up some of that money meant for you have given it back. And that money specifically, our intent is for it to be set aside for businesses like yours. La pregunta de Eunice, JJ, did you need to translate the question? Yes, if that's fine. Okay, and then I'll answer in Spanish. Sorry, I'm getting used to this. Representante, esta pregunta es para la congresista Verónica Escobar. Como la minoría que es dueña de pequeños negocios adquiere acceso a beneficios adicionales, ha sido extremadamente difícil ser aprobado para préstamos que necesito para permanecer a flote. ¿Estoy haciendo algo equivocado? ¿Hay opciones adicionales para mí? Muchas gracias, congresista. Y mi respuesta para Eunice es que nosotros, cuando pasamos la legislación de PPP, los préstamos para los negocios pequeños, supimos después de que pasamos la legislación que muchos negocios grandes estaban tomando mucho del dinero. Lo que pueden hacer ustedes, los dueños de estos negocios pequeños, es trabajar con los bancos chicos, los bancos comunitarios. También es importante hablar con su representante local de la Administración de Pequeños Negocios o el SBA para poder saber qué tantas opciones tienen ustedes como dueños de estos negocios pequeños. Nosotros trabajamos en el Congreso para dinero específicamente para los negocios pequeños, $60 billones para ustedes, pero necesitan tener esa conversación con su banco, con los bancos chiquitos, los bancos comunitarios, porque ellos están disponibles para ayudarles. And I would just add, in our area, community development financial institutions, we call them, CDFIs, that have been putting this money, this designated money, to work. Like Mill City's community investment in Lawrence is a great example. They've been able to distribute lots of funds as a result of this. Sí, y yo diría que en mi área tenemos las comunidades de development que han podido estar y dar mucho más recursos como resultado de esta propuesta de ley. Thank you. Thanks, JJ. So the next question is from Joe in Haverhill. He says, I hear a lot about this HEROES Act that was passed. Is it law yet? What is next in terms of additional rebates? Is there a potential ITIN taxpayer relief? Many of us feel we need additional funds going forward. So Joe, it's an excellent question. It's why we went back to Washington to act on HEROES. I'll give you a few specifics of what it includes. It provides $1 trillion in support to our state and local governments to get to our emergency and our frontline workers. It commits us to a science-based approach to reopening the economy by setting aside $75 billion for testing, tracing, and treatment. And it provides a second round of direct cash payments of up to $1,200 per person, $6,000 per family to help folks weather this storm. To answer your question about
those with an individual taxpayer identification number, or ITINs. This legislation retroactively repeals the prohibition on them receiving their rebates. That means that individuals and many mixed status families would immediately receive this relief from both the CARES Act, which was passed, a month ago, and the HEROES Act. I'll also note that the HEROES Act sets aside another $175 billion in housing assistance to help our most vulnerable keep a roof over their heads and cover their utility bills. Muchas gracias. Esta pregunta es de Joe de Haverville. Congresista Trahan, escucho mucho sobre esta acta de HEROES que fue aprobada. Ya es ley. ¿Qué sigue en términos de rebajas adicionales? ¿Hay una ayuda potencial al ITIN para los que pagamos impuestos? Muchos de nosotros necesitamos fondos adicionales para seguir adelante. La respuesta de la congresista. Joe, muchas gracias por tu excelente pregunta. Y estás en lo correcto. Hemos estado hablando mucho acerca del acta de HEROES hoy. Hace una semana manejé a Washington para emitir mi voto por esta importante legislación para proveer $3 trillones en ayuda inmediata para los trabajadores en el frente, asistencia financiera adicional para las familias trabajadoras y acceso expandido a los exámenes, rastreo y tratamiento para el COVID. Específicamente, el acta de HEROES provee $1 trillón en apoyo a los gobiernos locales y estatales para mantener pagando a los héroes que han estado trabajando horas extras en las líneas frontales de esta pandemia para mantenernos seguros. El acta de HEROES nos compromete a un acercamiento basado en la ciencia para reabrir la economía, asegurando 75 billones para los exámenes, rastreo e infraestructura para mantener a la gente segura y asegurarnos de prevenir un segundo contagio de COVID-19. También provee una segunda ronda de pagos directos en efectivo hasta $1,200 por persona y $6,000 por familia para ayudar a las personas a soportar la tormenta económica creada por esta pandemia. Para responder a tu pregunta acerca de un número de identificación de impuestos o ITIN, esta legislación rechaza retroactivamente la provisión para aquellos que reciben sus reembolsos, y esto significa que los individuos y mucha familia con estado mixto reciben inmediatamente esta ayuda de acta de CARES y el acta de HEROES. Thank you. And to answer the final part of your question, Joe, sadly, the HEROES Act is not law yet, but with this morning's news coming out of the Senate Majority Leader's office, I'm hopeful that we're going to have a negotiated HEROES in the coming weeks. Para responder a tu otra pregunta, Joe, no, tristemente, esta acta de HEROES todavía no es una ley. Apenas la mayoría de americanos están expresando su necesidad de más ayuda y el Senado se ha negado a votar en esta legislación, prefiriendo en lugar y vamos a ver qué pasa. Aún los expertos en esta administración no han dicho que es peligroso. Así que vamos a ver qué pasa en las semanas que vienen. Terrific. So Representative Escobar, Jane from Methuen wants to know, with the COVID-19 pandemic going on, is the census put on hold? What is the status of it, and should I be filling it out? Congresista Escobar, con la pandemia del COVID-19, todavía está el censo en espera. ¿Cuál es el estado del censo y qué es lo que debería estar haciendo para llenarlo? Y esta es de Jane de Methuen. Jane, thank you so much for that question. Please fill out your census and please make sure that everybody in your family fills it out. The census hasn't gone away. We're not, punting it to another year. We've got to get it done this year. And the census, as you probably know, is critical to making sure that your district, that your community, your neighborhood gets the resources that it needs for roads, for schools, you name it. Really, more than ever, we are seeing the need for resources in our communities, but that is all going to depend, and representation also, by the way. Everyone needs to fill out the census so that they can have the accurate number of representatives, both at the state level and at the federal level. And so if you haven't filled out your census yet, you can go to
www.2020census.gov, or you can call 1-844-330-2020 in order to fill it out. And please share with your friends, your family, your neighbors, everyone in your circle. Encourage them to do the same. This is really an important obligation we have. Jane, gracias por la pregunta. Por favor, necesitamos que ustedes, cada persona en la comunidad que participe en el census. Sabemos que el proceso del census es el proceso de contar a cada persona. Y con contar a cada persona es el modo que el gobierno federal le da los recursos a cada comunidad, a cada distrito. Recursos para educación, para transportación, para todo lo que nosotros necesitamos. Cuidado de salud, por ejemplo, también. Entonces, si no ha llenado su información en el census, puede visitar 2020census.gov en su computadora, o puede llamar a 1-844-330-2020 para llenar el census, por favor. Y que le diga también a su familia, a sus amigos, amigas, vecinos, etcétera. Necesitamos que cada persona cuente. Thank you. Gracias. It's safe and it's confidential and it's quick and easy. So please take the time to do it. Okay, this next one's for me. It's from Laura in Lawrence. I have a lot of family back in my home country of Venezuela, and I'm wondering, are they able to visit us at this time? What is the status of traveling outside the United States? Additionally, what Spanish resources does your office provide? Thank you for the question, Laura. This is such a difficult time to be separated from our families and our loved ones. And so to answer your question, the CDC maintains a list of all countries whose citizens may not enter the United States due to COVID-19. Venezuela is not currently on that list. However, the State Department does advise that Americans avoid all international travel due to the global impact of the coronavirus. They've also recommended that people who are still in countries where commercial departure options remain available should arrange for an immediate return to the United States. And if you have trouble, please call my office. We can help. We've helped fly home over 100 people who have been stuck abroad. So don't hesitate to call our office at 978-459-0101. JJ, why don't you translate now? I'll do the second part. Ok, esta pregunta es de Laura de Lawrence. Laura dice que tengo mucha familia en mi país de origen de Venezuela. Pregunta, ¿van a poder visitarnos en este tiempo? ¿Cuál es el estatus para poder viajar fuera de los Estados Unidos? Adicionalmente, ¿qué recursos en español ofrece tu oficina? Y Laura, muchas gracias por tu pregunta. Este es un momento muy difícil, estar separada de tu familia y de las que quieres más. Todos estamos sufriendo con por esto ahora mismo. Para responder a tu pregunta, el CDC mantiene una lista de países de los ciudadanos que no pueden entrar a los Estados Unidos debido al COVID-19. Venezuela no está en esta lista actualmente. Sin embargo, el Departamento de Estado ha advertido a los americanos evitar todo viaje internacional debido al impacto global del coronavirus. Ellos también han recomendado que la gente que todavía está en países donde hay opciones de salida comercial permanecen disponibles, deben arreglar su inmediato retorno a los Estados Unidos. El Departamento de Estado ha estado realizando todos los esfuerzos para asistir a los ciudadanos americanos en el extranjero que quieren regresar. Y si conoces a alguien que está varado en el extranjero, mi oficina puede ayudar. Hemos apoyado más de 100 constituyentes a regresar de manera segura a los Estados Unidos que están varados alrededor del mundo. Si tú alguien más conoce a alguien que necesita ayuda, por favor llámanos al 978-459-0101. Terrific. And Laura, the last part of your question, what Spanish resources does your office provide?
I firmly believe that translating resources into other languages is critical to ensuring that all people have the materials that they need to be informed and to keep their families safe, especially right now. You can access our entire website is available in Spanish. So if you go to trahan.house.gov and click the En Espanol tab, it will translate for you. We've also translate our entire COVID-19 resource page to Spanish as well. And I'll also say I've got multiple people on my team who speak Spanish. So call and don't hesitate to call and ask for JJ. You can ask for Jocelyn, you can ask for Vladimir. I'm probably missing someone, but they are all Spanish speakers and they would be delighted to help. Sí, Laura, para responder a tu última pregunta de qué recursos en español ofrece mi oficina, firmemente creo que los recursos de traducción en otros lenguajes es crítica para asegurar que la gente tenga los materiales que necesitan para permanecer informados y mantener a sus familias seguras, especialmente durante una crisis de salud pública como la que estamos actualmente afrontando. Ahora tú puedes acceder a todo mi sitio web en español a trahan.house.gov y teclando en español. Además, hemos traducido toda nuestra página de recursos del coronavirus al español también. Y múltiples miembros de mi personal, incluyéndome a mí y Jocelyn y otras personas que puedan ayudar para traducir nuestro evento hoy, también están disponibles para ayudarlos en lo que podemos hacer. Terrific. Okay, Veronica, we've only got time for one more question, and it's for you. Okay. I'm worried about the November election and the threat the virus could have on overall turnout. Can you discuss what actions Congress is considering to assure those who want to vote who will be able to without potentially risking their health? And is Congress even considering any action? From Karina in Marlborough. Esta pregunta es la última pregunta, desafortunadamente, y es para la congresista Escobar. Es de Karina en Marlborough y dice: estoy preocupada por la elección de noviembre y la amenaza del virus que pudiera tener como resultado. ¿Puede discutir las acciones que el Congreso está considerando para asegurar que aquellos que quieren hacerlo sin potencialmente asegurar su salud, está el Congreso considerando alguna acción? Karina, thank you so much for that question. We are, those of us in the House of Representatives, including your fantastic Congresswoman Lori Trahan and I, last week we voted for the HEROES legislation because of the concerns that you've just articulated. We believe that Americans should not have to choose between their health and their safety and security and their right to participate in their democracy. I personally, I cannot understand why there is so much objection to ballot by mail, a national program for everyone to be able to vote conveniently from their home so that they can stay safe and so that they can help determine the future of their government. There should be no controversy. As an example, my children who when they are away at college, they vote by mail. Our soldiers overseas, they vote by mail. The President of the United States, Donald Trump, he's voted by mail. So if all of these folks are able to do it safely and securely, surely, and during a global pandemic, we should be able to do that for our country. We included that in past pieces of legislation. Unfortunately, in the Senate, they stripped the funding for a comprehensive program for mail-in ballots. But in the HEROES Act, we put it back in, and we are going to keep fighting to make sure that you have the right to vote in your election, determine your future for your country, your state, and your local governments in November. And I'm proud that your Congresswoman and I voted in favor of the HEROES Act. Karina, gracias por su pregunta. Es tan importante poder darle la habilidad a cada americano que pueda votar por correo. Los votantes no deben de tener que elegir entre su derecho de participar en las elecciones y su salud.
Yo tengo hijos, dos hijos que cuando estuvieron en colegio, ellos podían votar por correo y estaba perfectamente segura su boleto. Los soldados que se van cuando no están aquí en su país pueden votar por correo. El mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha votado por correo. Entonces, nosotros no entendemos por qué es un propósito tan controversial darle a cada americano, a cada persona el poder de votar de su hogar. Queremos tener elecciones para que cada persona pueda votar por su futuro en el gobierno federal, estatal y local. Y también al mismo tiempo asegurar que ustedes estén tranquilos y seguros en su casa sin el peligro de esta pandemia. Pero vamos a seguir luchando para esto. Le dimos los recursos a cada gobierno estatal para hacer esto en pedazos de legislación en el pasado, pero los republicanos en el Senado quitaron esos recursos de la legislación. Esta vez en la legislación de héroes lo pusimos para atrás. Vamos a seguir luchando para que usted tenga sus derechos. Gracias. Thank you, Veronica. So sadly, that's all the time that we have for today. I'm so grateful that you took so much time, Veronica. You know, your insight is so valuable. Your fight, your work, it's just contagious. And the country, certainly your district is lucky to have you. El Paso is lucky to have you. And we all are so grateful for you. So do you have any parting words for us today? First, I want to say this was so much fun, and it was wonderful to see you. And you know, I'll see you again, although we'll have our masks on and we'll be waving from afar. But thank you for your leadership, Lori. You are just such a wonderful advocate for your community. You're a great colleague. You're a joy to be around. And everything you said about me, right back at you. I feel the exact same way. Les quiero dar las gracias a todos ustedes, pero especialmente a su congresista. Es un placer trabajar con ella y tenerla como colega. Ella trabaja muy duro para ustedes y para nuestro país. Y participar con ustedes fue un placer para mí, y cuando la próxima vez que voy a ver su congresista, vamos a tener nuestras máscaras y no nos vamos a poder acercar, pero vamos a seguir luchando para ustedes. Gracias. Gracias. So thank you, everybody. Thanks for joining us this afternoon. For an easy way to stay informed on the federal. And hey, if you want to go, Veronica, I know how busy you are. You go. Okay. All right. Thanks. You take care. Bye. Take care. JJ, you're famous now. See you later. But for an easy way to stay updated on the federal, on the state response, as well as future events like this, please follow me on Facebook, Twitter, and Instagram at Rep. Lori Trahan. You also visit my website at trahan.house.gov/COVID-19 to access all those resource pages. They're in English and in Spanish. And look, as we slowly begin to reopen our state, it's more important for all of us to continue listening to the experts. Keep maintaining that safe social distance, wash your hands. If you're going to be out in public this weekend, wear that mask. And most importantly, check in on each other. Make sure your family and your friends and your neighbors are doing okay. This is no time for us to declare victory over this virus, not yet. We still have a lot of work to do, but each day that we continue to do our part to slow the spread is one day closer to us being able to hug our loved ones and spend time with our friends. So together we will get through this. Muchas gracias, and por favor, mantente seguro. Muchas gracias a todos por sintonizarnos esta tarde y por comprometerse a permanecer informados. Por una manera sencilla para permanecer al corriente en las respuestas federales y del Estado, así como la información en eventos futuros como este, por favor síganme en Facebook, en Twitter y en Instagram
Rep Lori Trahan. También puedes visitar mi sitio web trahan.house.gov /COVID-19 para accesar todos los recursos para tú y tu familia, tus negocios pequeños y en inglés y en español. Así como estamos abriendo lentamente nuestro estado, es importante que todos continuemos escuchando a los expertos. Mantengan una distancia social segura, lávanse las manos y desinfecten las superficies. Si vas a salir en público este fin de semana, usa una máscara. Y lo más importante, cuídense unos a otros virtualmente y por teléfono. No es tiempo de declarar una victoria todavía. Hay mucho trabajo que hacer, pero cada día continuamos este país continuamos siendo parte para detener el contagio. Cada día va a haber más seres queridos y que podamos cuidarnos unos a los otros. Juntos venceremos esto. Thank you, JJ. You can go take your tie off. Gracias, congresista. I think you learned a lot of Spanish today. Bye-bye.